And remember, if you have any issue with auto body or you want to restore your car after collision, just make a call. Look, from it's perfect from this side. Yeah. Good. So we have to renew couple seal, do couple things, put together, and car is done. Так, всем привет! Сегодня у нас небольшая работка. Упало дерево, сделала дыру в крыле и сделала вмятину на крыше. То есть крышу мы попробуем вытянуть клеем, клеевой системой. Крыло мы будем менять и делать два бленда, два перехода на дверь и на капот. Как-то так. В общем, начинаем. Так, мы увидели, что крыша пошла. Теперь мы можем опустить люк, просмотреть, работает ли механизм, и уже Итак, что у нас внутри? У нас внутри видно, что усилитель вот этот замят. Мы его выравниваем, до конца рихтуем верхушку и проклеиваем герметиком, чтобы у нас это точно не прыгало, не бегало. Такой вот план. Итак, мы закончили эту панель, то есть видно, что она вся ровная, вся красивая. Можно теперь подшпаклевать и грунтовать и красить. Итак, машина у нас уже в детейле. Мы полирнули немножко фары для того, чтобы они светили получше. Заменили все лампочки. На крыше у нас все замечательно. Крыло у нас новое по цвету. Все шикарно, так как мы делали переходы, но вот это родное. Ну и в принципе подходит очень даже неплохо. Есть отличия, но подходит неплохо. Изнутри тоже проклеено герметиком. Теперь нужно пробрызгать антикором. И собираем. Все шикарно. Всем привет! С вами Автомаляр Путешественник. Сегодня мы меняем алюминиевый бэд на Ford F-150. Если кому интересно, как это делается правильно, то оставайтесь, чтобы увидеть все от и до. Hi everyone. Today we have not big job, but it's interesting job. The tree follow down. We have couple job like this. This is smaller. Other one bigger because we have to replace quarter panel on it. I show you later, so don't forget subscribe to channel and you don't lose this video. Three follow down and make hole on the fender and dent on the roof. First of all we try and pull up this glue system, and after look what happens. If it's not work, we start weld this panel. I think if glue have enough power to take this out. And here we have brand new fender. We replace it, paint and make two blend quarter hood and door.
we see that it's going with glue. It's almost on the line. Now we can move down sunroof, and we have some buckles here. I try to find it. Yeah, it's here. So rest fix. It's not really hard. Get out roof down. We see the bracket frame on the roof. It's painted. We have to take it out, headliner, sunroof, and fix it. So what we see from inside? We see this frame bar is bented. We tap frame bar from inside to make it straight. After we completely repair upper part and put flexible foam here to make sure that it's not. So we finish this panel. We see that it's straight, good. We can finish this with Bondo putty and give it to paint. So we finish this car. Also we polish headlights to make it more pretty. The color match is almost perfect, but here if you see its color match is not bad, but have some different. So on the roof it's yeah, so it just needs a little bit clean after our job and completely done. Okay. Hi, today we have Ford F-150. We already take it out, but we have to replace this bed side, and it's aluminum bed side. So if you're interested in how to do it properly, hold on the line.